Welcome back to another reaction for Akane-banashi episode 4. 1週間お疲れ様。ほんと助かっちゃったわ。明日から寂しくなるね。みくちゃん、柊さん、本当にお世話になりました。こちらこそよ。はい、これ少ないけどお給料。あざます。今日ちゃんには感謝だけど、講座来週だっけ？はい。あれ、中間テストもあるって言ってなかった？大変ね。大丈夫なの？足を誰だ？ Please don't stop learning and doing the test seriously, right? I could see her she did say that she would be just dropping out of school, and her teacher was like, no, you are going to learn, you are going to finish school, and then you can join me. No other way. So I could see her just not really learning for school and just learning her routine. 重いね。もちろん、どっちもパーッとやってやりやすよ。Instant red flag. Instant she's going to fail the test, the midterm. One week later. 今 Beyond 日の joy. 会場って本当に老人ホームなんすね。いやすみません。落語家さんたちですよね。本日担当する田中です。荒川教授です。本日はよろしくお願いいたします。あかねです。よろしくお願いします。どうぞこちらへ。すみませんね。いやとんでもない。いつもお世話になっております。今日のお客さんってここに住んでる人たちなんですよね。そうだ。施設のレクリエーションとして今日は依頼をいただいている。なるほど。慣れろよ。座布団さえあればどこでもできるのが落語の利点だ。慣れない環境で不安かもしれないが。不安？違うのか？いや、むしろラッキーだなって。ラッキー？さっき思ったんですよね。今日のお客さんって普段こういう生活してるんだなって。まあ私たちってお客さんのこと会場に来てるとこしか見れないじゃないですか。Okay. So a couple interesting parts. One of them that because of the low barrier, they could perform anywhere. They just need a little bit of space. And even that, they don't really need to have. And just a cushion and whatever they have on their body. And they are good to go. That is pretty nice. Also interesting that they got hired to do that in this facility. Which I feel like I have been to some facilities similar to this one. Naturally not in Japan. And I don't believe they would be willing to do this. But I do believe they are doing some recreational stuff, mostly some stuff about sport, because these people, they may not move as much, so something sports like is always good, like swimming as example. But this one seems like a good idea. Now I reckon it is going to be hard to get the audience involved or even really not paying attention, but to grab their attention as easily. だから当たり前のことなんですけど、普通に生活してて落語を見るために時間を割いてくれてるんだなっていうのが分かって、だからこの会場でよかった。花からやる気満々でしたけど、今はもっと楽しんでもらいたいなって感じです。そうか。いい心がけだが気負いすぎるなよ。はい。
施設長さんからの了承は得た。前座は君に任せる。持ち時間は15分。好きにやるといい。どうすれば相手の喜ぶ落語ができるのか、その答えとくと見せてもらうぞ。そうですね。本当にいろいろ勉強させてもらいましたから。お礼も兼ねてその問いにバシッと答えてみせます。 Again, you see here, they need, essentially, they need the little podium amount of space, it looks like. And everything else is just extras. They don't really need more than that. Which is a pretty good... It's pretty good to have this then go wherever, like in this case, or maybe in... I can't really imagine different avenues where you could use it, but I can see like a bar or like a diner that you can have something like this Akane-banashi, right? Storytelling somewhere there, and you don't need to have like a whole area where like a band. I mean, you take as much space as maybe a drum set, a small drum set, which is very compact. Now I do wonder what she's going to go with. Okay. I assumed we would have more unable-bodied people. Probably the wrong way to say it, but you saw some in a wheelchair. I thought maybe more of the types people like that. I also wonder, so this is like recreational, are they just going, hey, we have this going, anyone want to join? Maybe have like reserved seats? Again, if someone with a wheelchair would want to join, they probably can just roll up, but you need to remove a chair. There are a lot of people here that seemingly don't need a wheelchair. お客さんは20人弱。おじいちゃんとおばあちゃんばっかり。当たり前か、老人ホームだし。持ち時間は15分。その中でどれだけ楽しんでもらえるか。Okay. Also interesting, I saw that Japan was a lot more about caring about their elders, but they still have retirement homes, okay. Now I do wonder, are we going to see another story being played out? Are these all stories that you would typically hear? And also, is she going to change the story up for this environment? 人に受けたきゃまずは相手を受け入れろってね。だよね、ミクちゃん。まずは私を知ってもらう。どうも、あかねと申します。私はまだ17歳の高校生でして、来年の春、あらやだ、うちの孫と同い年だよ。弟子になる。ああ、お孫さんと同い年ですか？あ、失礼ですけど、お母さんおいくつで88になります。Oh wow, respect, 88? That's a really good age. Holy crap. 88、お若いですね。どう見ても87にしか見えない。他にも高校生のお孫さんがいらっしゃるって方。こんなに。じゃあ今日はどうぞ孫娘が来たと思って楽しんでいただければ。なるほど。探ってるな。この会場の空気を。枕。話に入る前の世間話や軽いトーク。落語家はこの間に客席を温めつつその空気を探る。なんとなくこの会場の感じは分かった。Interesting. I did not know this was part of
the performance, did we even see stuff like that until this point? Sure, they would introduce themselves, they would use some kind of, not story, but information. We saw them, like she was doing, saying, hello, I'm yada yada yada, I'm high school student, or I'm sitting here because of XYZ. But at this point, no, never, if I remember correctly, was the audience being included. It makes naturally more sense. As they describe, getting the feel, see how the audience likes it. As example, I feel like this audience wouldn't really get much out of like those over-the-top comedy things, where you just are trying to get people to laugh until they are grasping for air. But maybe some more subdued stories? I don't know. But that is what I feel like this would be. Maybe it's also just what kind of story she's going to pull out. 感じは分かった。あとはあの人。今のところあの人だけつまんなそう。だったら、今日は小褒めという話をやらせていただこうと思うんですが、どうぞ最後までお付き合いのほどをお願いします。ラストアイコンタクト？そう目は口ほどに物を言うってやつよ。 CA さんがやってる接客術。去り際に相手の目を見てニコッとしたら好印象につながるの。そんな簡単にいくかな？いくいく。考えてみなさいよ。他の誰かじゃない自分だけに笑いかけてくれるのって特別感あって嬉しくない？サブローさん、しっかり。見違えたな。落語に必要なのはお客さんとの対話だ。言葉を交わさずとも目線や表情、雰囲気から得られる情報は多い。気持ちを汲み答えることで自分の話に引き込む。それを可能にするのはお客さんへの意識があってこそ。焼き場はハゲやすいなんてなことを申しまして、人の真似というのはなかなかうまくいかないようでございますが、海でよく学んできたようだな。これで準備ができた。ここからが本番。Interesting. There's a lot more to this than I thought, but I feel like that is in a lot of cases. A lot of stuff on the surface looks a lot easier, a lot less complex. But whenever you dive deep down, you see all the little bits that are very important. Like this whole, including the audience, trying to get everyone to pay attention, try to get everyone involved, to feel like they want to, not feel like, but you want them to really be glued to you, to be more perceptive of your story. じゃあ隠居はいるかい？なんだい？あっつぁんかい？まあいいから、こっちへ大上がり。どうもどうも。今日はどうしたんだい？いやね、一杯5時になろうと思って。ただの酒。なんだいそら。いやいや、隠すことねえですよ。さっき表で聞いたんだ。なんでも隠居さんのところにただの酒があるって話。こいつありがてえやと思って来たんですよ。一杯飲ませるからしみったれ。いやいやいや、おめさんそそっかしいね。世の中にただの酒なんてあるわけないだろ。うちにあるのは灘の酒だよ。ただじゃない、灘だ。灘とただ同じ話で変わるものだな。いいじゃないかい、せっかく来たんすから。小褒め。ただ酒をたかりたい八五郎が隠居から人の褒め方を教わるが、話をろくに聞いていないせいで失敗する様を語る前座話。はっ、
45のやつが来れば45にしちゃ大層お若い。どう見ても100そこそこだって。100じゃない、役だ。なんだその役っての。お前さん何も知らないんだな。男の大役42だ。45のところを42と言われてごらん。ゆったりしたテンポ。今日のお客さんにはちょうどいいみたいだな。お客さんに合わせて伝え方を変えるのも落語家ならでは。前回の経験を糧にしたが、今日は安心して見ていられそうだな。Okay. So I'm assuming those are stories that a real one would also say, or that they would have in their repertoire. I do not know if they are building their own stories, or are they just going off these older stories that they then sometimes mold a little bit in different ways. But so far it seems like our girl has grown quite a bit. And I'm assuming there's nothing going wrong. Now, after this, he's going on stage, most likely. So she's going to be able to learn a little bit or see a little bit what he is all about. 50のやつが来たらどうすんすか。その時や45、6とでも言うかな。Now, with this story, I feel like he's going to the beginning. But if someone is 88? 60のやつが来たらまあ55、6だな。あ、そうっすか。70が来たら65、6、80は75、6、90は85、6、100は話のテンポが上がっている。車がギアを上げ徐々に加速していくように、話のテンポを徐々に引き上げたのか。95、6とでも言うかな。お客さんもテンポが上がったことに気づいていない。まさか君は自分のやりたいテンポで話しても楽しんでもらえるようにお客さんの耳を慣れさせたのか。I kind of... Okay. So instead of going full throttle, you accelerate to the tempo. Now the question for me is why? Because you want to tell it at that pace? It may be that some parts don't hit as hard if you are not getting up to speed. But I can see the theory behind it. Because sometimes you just need to get used to something a little bit. And the first couple steps are always the hardest. And as soon as you start walking, then going into run, a lot easier than just start running. So I guess that is the idea. Again, I feel like if you are not native Japanese, going to one of these, I feel would be very confusing. マヨネーズも自分で作ってるの？こだわってるんだね。もちろん。お客さんが喜ぶのは大前提。その上で自分が誇れる料理を提供しないとね。驚いたな。気働きか。まあ、茜なら大丈夫だろう。お言葉ですが、本人は悩んでいるようでしたが。茜はな、人を思い考え学ぶことができる子だ。最近はよその弟子に感化されて焦っているようだが、心配ない。その目はちゃんとお客様に届く。よかった。私の話でお客さんが笑ってくれてる。すっごい嬉しい。それに小梅は人の話をちゃんと聞いていないのに分かった気になって失敗する話。ここ最近の私と重なるところが多いからかな。話がすごく近くに思える。そういえば昔師匠から。Okay. いいか、茜。落語ってのは当時の町人たちが作った演芸だ。
それもあって出てくるのは大工や魚や家を貸してる大家さん。俺たちと同じ普通の人だ。だからお前にもいつか話に出てくる人たちの気持ちが分かるようになる。昔の人の気持ちなんてわかるかな。分かるさ。物の考え方や生活が変わっても人間らしさってのはいつの時代も変わらねえもんさ。だから茜、いろんな経験をしろ。いくらでも悩め、たくさん傷つけ。それがいつかお前の糧になる日が必ず来る。I do like that we have some. This feels like a grandpa grandchild kind of relationship. Sure, she's here for him to be her master, her sensei. But he treats her like a grandchild. I mean, giving her ice cream, teach her every now and then, be very protective of her as well, which is very nice to see. Also, he's not wrong. There are some similarities between people of old and today. Some things have changed naturally with how the world progressed. So I do wonder if there is, I reckon there is like an offshoot where you don't really have old time stories, but you have modern day stories about salaryman, about the boss, about the convenience worker. Because I feel like you could mold, because every one of these stories has like a core message similar to like Brother Grimm stories. I forgot what they the tales. Something similar to that, where most of the time you have like a core message, and the story revolves around that core message. And every story they have told us about has like that core message. This case, a guy that doesn't really pay attention to other people and is an all-knowing guy. You could have that mode into a more modern part where you have like a convenience worker and there is someone coming in and is being an all-knowing guy, as example, or maybe a mechanic. So I reckon there is an offshoot that goes more into the modern workplace instead of the somewhat older. あの頃はよく意味がわからなかった。でも今ならわかる。あの時の経験が今この瞬間につながってる。きっと無駄なことなんて何もなくて、どんなことも全部落語に生きるんだ。いくつって？生まれたばっかりだから数えで一つだよ。一つよっ、一つにしちゃ体操若い。バカだね。一つで若けりゃ一体いくつだい。どう見ても半分でございます。すごい。落語って面白い。We don't get to see the dude perform at all. I feel like she could learn a lot. That is the one point where she's lacking. She's unwilling to try to check out other people, how they work, and try to take inspiration or steal the best parts that she then can use for herself. 見違えたな。心底驚かされたぞ。その調子で精進することだな。ありがとうございました。何に対する礼だ？何ってもう全部です。自分が狭いとこしか見てなかったんだってよくわかりました。おかげでまた少し
落語が好きになれそうです。そうか。よくわからんが力になれたのならよかったよ。君の答え解くと見せてもらった。 Oh, 次 so we do. は俺が見せる番だ。兄弟子の威厳示させていただく。 Okay. 前回の二人会の時は楽屋での雑用に追われてしっかり見れなかった。これが初めて見る教授さんの講座。 Also, she didn't have the white, whatever it's called, over herself, right? Is that only something you can get if you are a full-fledged, whatever the name was, I totally forgot already. But the storyteller, if you are a real storyteller, a real apprentice, then you get these and can use them, or she just decided not to have that at all. Because they did make it somewhat relevant that whenever you undress that part, it is seen as important for the storytelling. So a little bit surprised she doesn't have one. Again, maybe she didn't want one. 荒川教授と申します。すごい綺麗な星座。姿勢がいいってだけでこんなに見れちゃうんだ。金をためなんてなことを申しまして、江戸っ子は金に執着がなかった。金を余らせるなんて。彼女は俺の問いに答えてみせた。では俺はこの講座で彼女に何を見せる。ずいぶん能天気な連中がいたようで。ったくしょうがねえな。間抜けなもん拾っちまったよ。財布拾ったよ。中見るってえと銭が3両、駆けつけに人形、駆けつけには神田立大区長デーク吉五郎としてやんだ。この話、三坊一両損。財布を拾った金太郎は、財布に入っていた書きつけと印形を頼りに落とし主の吉五郎に届ける。でも江戸っ子は酔い越しの銭を持たない性分。落とした3両を前に江戸っ子2人の意地がぶつかり合う。あ、ここだここだ。あ、なるほどね。丸に吉の字としてあるな。でもなあ、その野郎がいりゃいいんだけど、いいねってとこんなもん持って丸けなんだよね。お、なんだい、この承知張り切ったばっかりか。I wonder, he was drawing the symbol or the I assume kanji. In the air. I wonder if he was drawing it mirrored, because it would look different from the other side, right? Yeah, it would. So did he change that so it would look correctly for the audience? I feel like he would, right? I'm not good enough with the kanji and whatnot. 確かめてみるか。よいしょっと。どういう塩梅に。ああ、いたいたいたいた。あ、なるほど。あれで言葉、仕草の一つ一つが丁寧。きっちり演じる真面目な落語。てめえも江戸っ子ならもっとさっぱりしたもんでいっぱいやれ。変な野郎が来やがったよ。おめえあれだろ、デークでもって吉五郎ってんだろ。そうだよ、俺はデークでもって吉五郎ってんで。なんだてめえは。俺はな、しゃがんでもって金太郎ってんで。金太郎だ。金太郎にしちゃ赤くねえな。そっか、教授さんはただの真面目じゃない。ほらよ、真面目すぎるんだ。こうしてわざわざおめえのところに届けに来てやったんで。ほら、受け取れ。余計なことしてくれんじゃねえか、バカ野郎、この野郎。俺はな、そこに財布置いてきたんじゃないんだよ。落としてきたんだよ。柳原で落としたか、どこで落としたか、知ったこっちゃねえ。知ったこっちゃねえって。いや、おめえの名前が書いてあんだよな。せえこの野郎。中の銭はいらねえ。てめえにやるから持ってき。銭を届けて張り倒される。こんなバカな話じゃねえ。落語のやりとり自体おかしいのに、あんな真剣にやられたら笑っちゃう。
ゃうよ。待って待って待って、また隣で始まった。ちょいと大家さん、大家さん。教授、お前は人を笑わせようとするな。小粋なシャレで人様を笑わせられるほどお前は器用な男じゃねえだろ。Interesting. So we are going to see different approaches, which still, then my question is, like previously, are there more serious or more heartfelt stories apart from the obvious comedic ones we have seen until this point? Because it seems like he's unable to really be like a comedian, as example. I mean, technically, people are laughing at how he delivers the story, so he is successful in that way. Interesting that the delivery, even though the delivery is so different, it still results in a similar experience for the viewer. 真面目にやれ。お言葉ですが、真面目なだけでは笑いには。確かに真面目なだけじゃつまらねえ。でもな、真面目すぎれば面白くなる。突き抜ければこせ。愚直にやれ。それがお前の武器になる。こうして吉五郎、金太郎両名が争う火種となった三両の行く末は、南町奉行大岡越前の神様のお裁きに委ねることになりました。The story escalated really quick. I feel like I don't know what old-timey Japan was like. I feel like he would be sitting there. Why are you wasting my time with this stupid? Just do whatever. Let me alone. Now that we see him being the over-the-top kind of character, I wonder the other students we saw, does everyone have like a quirk they excel at? One is super serious, one may be super comedic, one may be a different kind. I feel like we are going to see all of them in their, not habitat, but in their best light. 吉五郎、 this season. その方が落とした財布を届けに来た金太郎を打ち長着に及んだとあるが、これに相違ないか。おっしゃる通りですが、落っことした銭を受け取る了見なんざありゃしねえから、てめえにくれてやるってこう言ったんですよ。さようか。金太郎、その方は何故3両をもらいおかなかった。冗談言っちゃいけねえ。拾ったものは届けろと人の道を解くのがお上の仕事で、そんな3両いただくようなしみったらじゃねえ。さようであるか。しからば両人とも金子は受け取らぬとこう申すのじゃな。So I take it. 落語家の師弟とは不思議な関係だ。弟子を取ったからといって師匠が何かを得ることはない。むしろ礼儀作法のしつけに落語の稽古、他にもたくさん与えるばかりだ。それでも双方の申し開き、この越前しかと心得た。しからば争いの種となるこの3両、越前が預かりおこう。改めて吉五郎、金太郎両名に褒美を使わす。江戸っ子の潔き心を見せてもらった礼だ。それでも師匠は我が子の面倒を見るように損得を超えて俺たちに気をかけてくれる。感謝してもしきれない。よし、じゃあ続きからやってみろ。はい。吉五郎が金太郎の届けし金子を受け取りおかば3両。また金太郎もその折もらいおかば3両。この預かりし3両に越前が1両足し、両名に2両ずつ使わしたによって、俺も兄弟子として惜しみなく与えよう。師匠にしていただいたように。そして
与えるに足る人であり続ける。言葉に力を宿すは人となり、人として、落語家として前を歩み見せる。君が追いかけたいと思える兄弟子の背中を。こたびの裁き、参謀一両損と申す。Oh, I was wondering where the story, where the name came from, and it did not even occur to me until he said it. Now it makes sense. The big guy, he lost one Rio because he gave it to the three that were already in contention, gave each two, and the two of them theoretically lost one Rio they could have had. This way, everyone lost one. We are all equal. We are all happy. これが教授さんの落語。へえ、大成功だったのね。よかったじゃない。そうなの。教授さんの落語もすごくってさ。ここで学んだ接客術も枕に取り入れてやって。そうだ。俺は気にしないが、前座が枕を振ることを良しとしない人もいるから気をつけろよ。There's some who frown upon the opening act starting with the Makuro. Why? If my brain works correctly, the Makuro was the one where she was doing small talk with the crowd, right? Or was it the kind of story she was telling? I feel like it's a small talk. 気をつけろよ。はい。I should probably check, just in case. Let's see what Kugi is saying. Makuru can refer Hero Factory Yusugoi genes. Okay. Rakugo. Hello? Someone prologue. Prologue for a Rakugo story is called a Makura. Okay. Explain words. Others use it to warm themselves. You can talk about what happened. You can make political statement or even some dirty jokes. Some performers are so good at Makura that they sometimes only do their Makura without performing Rakugo stories. Oh. This is just my personal interpretation, but I've always thought it is called a pillow because it acts as a portal to guide the audience to the dreamlike world of Rakugo. So I'm assuming it is the act of entering. It is the beginning part where she was talking to the viewers. That is Makura. それと俺のことは教授兄さんと呼びなさい。兄さんですか。そうだ。弟子入りとは師匠と親子の関係を結ぶようなもの。師匠が親、弟子は皆親の子だ。兄弟をさん付けで呼ばないだろう。落語家は近しい先輩を兄さん、姉さんと呼ぶ。Oh, so what you are saying essentially, you accept her as a fellow disciple, which I feel like is a pretty big compliment. わかったか、茜。君が今目を向けるべきはうちではなく君の答え、解くと見せてもらった。初めて名前を。はい。ご教授ありがとうございます。教授兄さん。うん、よろしい。いいわね。青春って感じで。お、そういえばあっちの方は大丈夫そう。中間テスト。あ、やばやば。
I mean, the red flag was there from the very beginning. あ、やば？何がやばいんだ？これから頑張ろうかななんて。こんのたわけ！学生の本分は勉強と言っただろう。中間テストの期間は動向を禁ずる。勉学に励み。明日から毎日俺のところにノートを持ってこい。遠慮は無用。なんでこんなことになったか私もわかんない。おい、聞いているのか？青春ね。 What do you mean you don't know how it came to this? If you had just learned, it would be fine, but no. Rakugo is more important, I guess. 話。1 second. 茜小話。小話。 Banashi. So Akane-banashi is something like Akane small talk? Because the art form is Rakugo, right? 教授兄さん、兄さんって呼ぶとぐっと距離が近くなった感じがします。うん。同じ一門、同じ家族という思いがより一層強くなるだろう。はい。とはいえ、落語家は他の一門の先輩方のことも兄さん、姉さんと呼ぶのが一般的だがな。あと、髪型では兄さんではなく兄さんと呼ぶなどの違いはある。へえ。ただし、その呼び方は2つ目まで。真打ちに昇進された先輩は師匠と呼ばないと失礼になる場合もあるから気をつけろよ。覚えておきます。もう一つ、よその師匠のことは誰々師匠と名前で呼ぶが、自分の師匠のことは単に師匠またはうちの師匠という言い方をする。これはまあ師弟関係は親子のようなものと考えればわかるだろう。そっか。自分の父親はうちの夫だけど、友達の場合は誰々ちゃんの夫ですもんね。たわけ！よそ様の親御さんは夫ではなくお父さんだろう。Japanese honorifics, too complicated for me. Okay. Interesting. So all you call them your brothers and sisters, essentially. However, other areas may use Nissan instead of Nissan, okay. But if they go to the highest rank, I believe it was, you call them master, regardless. Okay. And if they are master of someone else or in a different school, you have that also as a qualifier, essentially. Okay. Okay. Luckily, I don't have to do this. It's not that complicated, especially if you have some examples. You probably can learn it pretty easily. It's a lot better than differentiating between kun, san, shan, sensei, whatever, you know.